Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Granice Istoka. Ja sam Harun Karčić. Po svemu sudeći, Rusija je odustala od početog cilja zauzimanja Kijeva i svrgavanja ukrajinske vlade. Ipak, i dalje napada istok i jug zemlje, naročito Mariupolj, koji je sedmicama pod opsadom. Zauzimanje tog grada bilo bi ključno za ruski cilj stvaranja teritorijalnog kontinuiteta od pripojenog Krima preko obala Azovskog mora sve do ostatka Donbasa. Za sada, invazija se pokazala prilično skupom za Moskvu zbog velikih ljudskih gubitaka i uništavanja vojne opreme, jer Ukrajinci pružaju daleko jači otpor nego što je Kremlj očekivao. Rusija je 1. aprila počela proljetnu regrutaciju i novi vojnici bi se mogli priključiti borbama u Ukrajini kada prođu obuku. U ovom izdanju emisije analiziramo zbog čega ruski blitzkrieg nije uspio, te kako na invaziju Rusije gledaju skandinavske zemlje. Prije razgovora sa našim gostima pogledajmo uvodni prilog. Ruska invazija na Ukrajinu potaknula je Švedsku i Finsku na razmišljanje o ulasku u NATO. Finska i zbog činjenice da s Rusijom graniči dužinom od 1300 km. Nedavno istraživanje javnog mnijenja pokazalo je da više od 50% Šveđana želi ući u NATO. Moramo stvarno razmisliti šta je najbolje za Švedsku, našu sigurnost i mir u ovoj situaciji. I naravno, ono što se događa i diskusija u Finskoj je važno za nas da ih slijedimo. Moramo imati bliske kontakte, ali mi moramo imati taj proces u Švedskoj da razmislimo dobro o tome. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, premijerka Finske smatra da je neophodno analizirati poziciju ove zemlje. Vlada je naručila izvještaj o sigurnosti koji je prvi korak u parlamentarnoj raspravi o pridruživanju NATO-u. NATO je organizacija u kojoj se donose važne odluke koje čuvaju našu sigurnost. Važan je dio evropske političke i sigurnosne arhitekture. U okviru rasprave moramo vidjeti koliko bi naše moguće članstvo u NATO odgovorilo na naše sigurnosne potrebe. Također moramo biti iskreni o posljedicama i rizicima. Ovi rizici postoje i ako se prijavimo i ako se ne prijavimo. Ovo je rasprava koja se mora voditi u parlamentu. Finska vlada je već pristala na povećanje vojnog budžeta za 40% do 2026. godine. Glasnogovornik Kremlja je rekao da bi Rusija, ako Finska i Švedska uđu u NATO, morala izbalansirati situaciju vlastitim mjerama. Očito, Rusija je rekla da bi se pridruživanje Finske i Švedske smatralo direktnom prijetnjom ruskoj sigurnosti. Ne mislim da bi njihov ulazak rezultirao istim odgovorom Rusije, kao recimo ulazak Gruzije i Ukrajine na primjer. Ali mislim da bismo u svjetlu ovih koraka Švedske i Finske trebali očekivati povećane hibridne prijetnje, sajber napadi i informacijski rat kojim bi Rusija pokušala, kao što uvijek radi, zaprijetiti i zastrašiti potencijalne članice NATO-a. Građani Finske većinom podržavaju ulazak u NATO. Zbog trenutne situacije sa Ukrajinom i zbog toga što nikad ne znate šta će Rusija učiniti, mislim, trebalo bi biti nešto. Ako ne NATO, onda bi trebalo učiniti nešto da učinimo živote sigurnijim. Da, sigurno. Mislim da je Rusija pokazala svoje pravo lice i mislim da trebamo ući u NATO. Za nekoliko sedmica obje zemlje će donijeti odluke koje će definisati njihove dalje odnose s Rusijom. Admir Delić, Al Jazeera. Idemo sada do Istanbula gdje se nalazi vojni i sigurnosni analitičar Mete Sohtaoglu. Mete Bey, günaydın ve Al Jazeera Balkanlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yaklaşık 6-7 haftayı geride bıraktı. Rusya ordusu Ukrayna'dan neden beklediği hızla ilerlemiyor? Yani yanlış giden nedir? Emir komuta zincirinde bir sıkıntı var. Daha önce Suriye'deki operasyonlarında gördüğümüz gibi bu harekatın bir Rus başkomutanı yok. Çok dağılmış bir Rus ordusu var. Çok fazla cephede ilerlemeye çalışıyor. Lojistik sıkıntıları var. İstihbarat sıkıntıları var. Bu da Rusya'nın ilerlemesini ağırlaştırdı. Roket ve füze atarak bu açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. İkinci bir safha olarak da Donbas bölgesini zaten işaret ediyoruz. Donbas bölgesinde 2014 sınırlarına yönelik
bir taarruzla devam edecek Rusya önümüzdeki günlerde. Şimdi Rusya dünyanın en büyük ordularından birine sahip. Rus silahlarının kalitesini ve askeri taktiklerini nasıl değerlendirirsiniz? Rusya'yı Suriye'den bildiğimiz kadarıyla biz hava kuvvetleri gücü olarak ölçmüştük fakat yanılmışız. Kara kuvvetlerinin özellikle Sovyet döneminden kalma silahları, aynı zamanda askerlerinin eğitimsizliği, kara kuvvetlerinin eğitimsizliği açıkçası çizilen Rus ordusu imajından hayli uzakta. Özellikle Rusya'nın füzelerle ya da roketlerle bir şekilde Suriye'de denediği silahları aynı şekilde Ukrayna'da da bombardımanlarda kullandığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı kara kuvvetlerinin pek de açıkçası becerikli olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah desteği artıyor. Batı Ukrayna'ya hangi silahlar gönderiyor ve bu silahlar Ukrayna'nın eline nasıl ve hangi hızla ulaşıyor? Genellikle Lviv bölgesine ya da karayoluyla, hava ve karayoluyla ulaştırılıyor iki şekilde. Gönderilenler ağırlıklı olarak tank savar silahlar ve bunlar özellikle Rus ordusunun ilerlemesini ağırlaştıracak şekilde. Çünkü bunlar güdümlü olarak hedefini imha eden, uzaktan pusuya düşürebilen, aynı zamanda Rus zırhlı araçlarını ve tanklarını konvoylar halinde imha edebilecek kapasitede silahlar. Önümüzdeki günlerde de Ukrayna ordusunda bir açık vardı, silah açığı vardı. Amerika Birleşik Devletleri de oradaki gönüllüler ve aynı zamanda Ukrayna ordusunun askerleri için silahlar göndermeye başlayacak. Uçak savarları gibi, piyade silahları gibi, askerlerin kullandığı silahlar gibi silahlar da birkaç gün içerisinde Ukrayna'da gelecek. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var ki özellikle küresel ekonomik sıkıntı içerisinde özellikle Amerikan şirketlerinin Ukrayna'ya olan satışlarında çok ciddi miktarda bir artma var. Ve çok ciddi miktarlar konuşuluyor. Milyarlarca euroluk, milyarlarca dolarlık silah satışı yapılıyor Ukrayna'ya. Bunu da ben önemli bir not olarak size sunmak isterim. Çünkü neticede bir barış müzakeresi şu an sürdürülse de, bir barış masası kurulmak istense de ben silah şirketlerinin ya da bu bağlı bulundukları ülkelerin barışı isteme konusunda pek de istekli olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü çok kar ediyorlar silah şirketleri ve bu savaşın birden bitmesi işlerine gelmeyecektir. Ya bu daha bir geniş savaşı olabilir mi? Milis savaşı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü hem Ukrayna'nın dünyanın birçok yerinden getirdiği ya da gelen savaşçılar var. Bir milis savaşı muhtemelen olacak önümüzdeki dönemde. Yani Rusya'nın ya da batılı ülkelerin kesinlikle sorun kabul etmeyeceği, yani foreign fighters, yabancı savaşçılar statüsünde kimsenin sorumlu kabul etmeyeceği, savaş esiri oldukları zaman ya da öldürüldükleri zaman ülkelerinin başlarını belaya sokmayacakları bir milis savaşına doğru gidiyor Ukrayna. Barış masası kurulsa dahi Rusya destekli ayrılıkçılarla bu yabancı savaşçılar arasında bir milis savaşının olacağını ben düşünüyorum. Şimdi bu savaşta Türkiye'nin pozisyonu nedir? Türkiye'nin tabii hem Ukrayna ile hem de Rusya ile ilişkileri malum. Bir kez daha tekrar etmeye gerek yok. Ama burada özellikle Batı'nın başta daha önceki savaşlardaki ikiyüzlülüğünü unutmamak gerekiyor. Çünkü hem Bosna'da hem Suriye'de hem de diğer coğrafyalarda Batı'nın çekimser kalması, görmezden gelmesini unutmamak gerekiyor. Türkiye'de bu ikiyüzlülüğü dikkate alarak çok daha dikkatli bir politika izliyor ve bunda haklı. Çünkü Suriye Savaşı'nda da Bosna Savaşı'nda da verilen sözlere rağmen bu bölgelerin ne hale geldiği, ne hale getirildiğini hepimiz yakından biliyoruz. Binlerce sivil hayatını kaybetti. Burada bir savaşın tarafını desteklemek yerine barış masasını kurmak Türkiye'nin önceliği ve bu konuda da
batılı ülkelerin bu silah satışına rağmen, açıklamalarına rağmen Türkiye bu barış masasını kurmak için oldukça yoğun çaba harcıyor. Diğer ülkelerin açıklamalarının aksine, gerginliği tırmandıran açıklamalarının aksine Ankara barış masasının hem bölge için hem kendisi için de iyi olacağını düşünüyor. Neticede sivillerin ölmemesi, insanların zarar görmemesi Ankara'nın en önemli önceliği. Evet. Şimdi Mete Bey, Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkiledi ve Rusya-NATO krizi Türkiye'nin denge politikasını test ediyor mu? Çok güzel bir soru. Ben şu an Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir yumuşama olduğunu görüyoruz. Ukrayna meselesinden de dolayı, ama burada unutulmaması gereken Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğu. Neticede NATO ya da NATO'ya bağlı ülkeler Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili isteklerine ya da taleplerine olumlu bakmadılar. Örneğin Suriye'de PKK tarafından saldırıya uğradığı zaman Türkiye hava savunma sistemi istediği zaman NATO bu konuda yardımcı olmadı. Niye olmadı? Çünkü siyasi meseleler vardı. Çünkü evet, Türkiye'nin hükümetine karşı siyasi olarak anlaşmazlıklar vardı. Açıkçası sevmiyorlardı. Ben halen ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Batı'nın şu an Türkiye'deki iktidarı sevdiğini ya da bu anlamda kabul ederek bir müzakere yoluna gideceğini düşünmüyorum. Zorunluluktan bu yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum bir jeostratejik ve jeopolitik bir zorunluluktan dolayı bu müzakere süreci ya da ilişkilerin iyiye gitmesi göreceğiz. Çünkü ben Biden yönetiminin Türkiye'ye yönelik görüşlerinde en ufak bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Zorunluluktan dolayı bunu yapıyorlar ve Türkiye olarak biz de bunun farkındayız. Evet. Mete Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bosna'ya selamlar. Rusija je počela monopolizirati energetski sektor nedugo nakon dolaska Vladimira Putina na vlast. Tokom 2003. i 2004. godine Putin je zaplijenio tada najveću naftnu kompaniju u državi, Yukos, u postupku koji su mnogi opisali kao isceniran. Pogledajmo koliko je energetski sektor bitan Rusiji. Idemo sada do Helsinkija gdje se nalazi Charly Salonius-Pasternak, viši analitičar na Finskom institutu za međunarodne odnose. Charly, hello and welcome to the Al Jazeera channel. Thank you so much for taking the time to speak to us. Now, has Russia's assault on Ukraine stirred up painful associations in your country, in Finland, with the 1939 war when Red Army troops attacked Finland? Sure, it has come up in the discussions as part of Finland's collective memory.
And it's probably one of the reasons why the Finnish population as a whole, I won't say, of course, can feel what the Ukrainian population is feeling, but feels very strongly about the need to help Ukraine, because one of the memories for most Finns is that Finland was left quite alone during the Winter War. So I think it has contributed to the strong will to help both population, but as well as on the political leadership side. Right. Has Russia's invasion of Ukraine led to a spike in Finnish support for joining NATO as a defense against possible aggression from the East? It absolutely has. I mean, for decades, 2 decades, when Finnish population was asked about it, about 60 to 70% were against Finnish NATO membership, even if Finland participated in different operations with NATO, and 20 to 30% were for Finnish NATO membership. Now, in a matter of days, some weeks, the population changed dramatically. So 60 to 65% now are for Finnish NATO membership, about 15% are against, and the remainder in between, 20% or so, don't quite know. So support has changed dramatically and is in fact higher right now than it was to join the EU in 1995. Right. What does it tell you about the perceptions of the Finnish population regarding Russia? Well, I think Finns tend to have a pragmatic view on this. I often say that the same Finn could one day before have been selling services or furs or whatever to a Russian tourist, and the next week go do their reservist training, knowing fully well that the only reason they would need to fight is if Russia attacked. So it's always, of course, been in the back of Finnish minds. So that, I think, is one kind of, I guess, aspect of it. But certainly after 2014, the Finnish population saw that the security situation changed quite dramatically. But it was only Russia's broad attack against Ukraine in a war that, of course, has been going on for Ukraine since 2014, that the opinion seems to have changed, because I think Finns saw that you really can be left alone. Okay, Ukraine is not an EU member like Finland is, but I think most in Finland looked at the situation and realized now is probably the last best chance to try to join NATO. But do you think there are any chances of Finland getting a fast-track accession to NATO, to the NATO alliance? Well, not fast-track in terms of some special program, but of course, Finland and Sweden I would put in the same camp. Because we've cooperated for decades with NATO, there's no question about the military interoperability. The Finnish military has for 2 decades had an order to only buy equipment that was NATO compatible. And of course, Finland and Sweden have since 2014 especially cooperated deeply with NATO. And even today and yesterday, the Finnish foreign minister has been sitting with NATO foreign ministers in Brussels discussing the security situation. I bring all of this up only to say that kind of the process of negotiating the membership, since we also have a host nation support agreement already, would probably be very quick. Weeks, probably, is the general guess. Then, of course, all the NATO members, 30, would have to approve it in their parliament. That, we don't know how long that takes, but presumably it would take some months at the very least, maybe not a year or 2. So not a fast-track separate process, but because the political and military interoperability is already so good, it would mainly be a question of how quickly the current NATO member parliaments would approve this. There's always the possibility of certain NATO member states, such as Hungary, placing certain obstacles to accepting Finland as a new member, right? Yes, and it's certainly one of the concerns in Finland. In the public debate, you see this. But it's, of course, also what the Finnish diplomats in all these capitals have been trying to find out. But we've also seen the senior political leadership, so the president, prime minister, foreign minister, defense minister, on a nearly continuous travel schedule throughout, well, NATO member capitals, frankly, to try to make sure that we would know in advance if someone is unsure or what kind of deals may be required.
Here, of course, the fact that the Finnish president traveled about a month ago to Washington probably helps. If you have the support of the US, Germany, France, UK, they probably can exert some pressure on other NATO member states who might be thinking of should we accept Finland's application or not. Mm-hmm. Now, in order to make itself occupation-proof, Finland has a very unique model. Adolescent males report for a short and intense period of military training, and then they have various refresher courses throughout their lives, their adult lives. Tell us more about how this model functions and how is it different from the Israeli model of military service? Okay, I'll start with a little broader because the military defense component is only one part of Finland's kind of societal security resilience approach, where you really genuinely have the government, the private sector companies, NGOs, all working together. So there are any number of plans made by the companies together with the government of, how to ensure delivery of water, electricity, mobile networks, housing, all these things in different crises. So this is the foundation, because as we all know, if the daycares don't work or the schools don't work, you can't expect the reservists and military to report where they should. In Finland, it's compulsory to serve for all males. And every year, about 65%, 70% complete it. Some do a civilian service, and some, of course, just physically aren't fit enough to do it. And then for women, it's voluntary. It's about 2,000 a year. Once they go through the service, they have the same reservist requirements as men do. So the field army, this is the idea why you have this national service is Finland's a large country with a small population of about 5.5 million and about a 1,300 kilometer border with Russia. So you need a large field army. It's about 280,000, but in total, there are about 900,000 reservists with military training. So about a third of the adult population have actual military training. And this is, I guess, the foundation that even if you tried to invade Finland, you would have a really, really difficult time getting control anywhere. Well, this is exactly what happened in 1939. The Soviets had huge casualties when they decided to invade Finland. It was about a 10-to-1 casualty ratio officially. Unofficially, it was probably even bigger. And just like in 1939, I mean, there are parallels. It's always dangerous to learn too much from history. But just like we've seen now, Russia's attempt in Ukraine, the Russian leadership, Stalin thought they would have invaded Finland in a week. And you could have a nice big parade in Helsinki. There was this fake Finnish government, the Terijoki government, a little bit like the fake fantasy Donetsk, Luhansk republics that were created. So we recognize this model in Finland. The Finns, this is very much what we recognize what Russia has tried to do in Ukraine, thinking that it's just a very quick invasion. And I guess like we saw in 1939 in Finland, and now are seeing Ukraine, the will to defend your country, that it's really important that Finland, or in this case, Ukraine, survives, that makes a huge difference. Right. Mr. Salonius-Pasternak, it was a pleasure speaking to you. Thank you so much once again for your time. Thank you. Ruski predsjednik Vladimir Putin poznat je po tome što mnogo pažnje posvećuje historiji i simboličnim datumima. Stoga mu očajnički treba bilo kakva pobjeda prije 9. maja, kada Rusija obilježava pobjedu nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, a Putin je izjavio kako se upravo bori protiv nacista u Ukrajini. Osim toga, Rusiji je neophodna izlazna strategija iz Ukrajine jer su ulozi ruske elite veoma visoki. Ovo je za njih egzistencijalni rat. I nijedan oligarh neće dugo trpjeti smanjivanje bogatstva zbog zapadnih sankcija. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Granice Istoka. Ako ste propustili bilo koji dio, emisiju možete pregledati na našoj web stranici balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnji.